baga mzee alina office gyantumye ngitwale anti wotogamba Good evening, our viewers. Welcome to our Monday Patriotism Conversations. We are here with one of our guests, Mr. Gashumba Frank, the chairperson or the president of Bavandimwe, Uganda. He's a known businessman, politician, a supporter of Muzei, and a patriot above all. This evening we are going to be having a conversation to do with civic rights, why it's important for every Ugandan to vote. Does voting matter? Let me invite Mr. Gashumba to say hello to our viewers and we proceed from there. Thank you very much. Good evening, our viewers, and Helen, thank you so much for inviting me. Yes. Thank you for doing a good job for a country called Uganda. Thank you. I've seen you for I think in the last 1 year or two, traversing the entire country, telling the youth what the country expects from them and what they must expect from government. True. It's very important that the youth in Uganda know that the destiny of their country, they have a role to play in it. True. They should not be bystanders. They should know that in every decision that is taken in this country, they must be party. And they should know that elections decide who their leaders are. Sure. This Thursday, 15th of January, we'll be having general elections across the country where MPs will be elected and the president of the country. So it's an obligation and a duty for everyone on the 14th of January, no matter where you are now, whether you live in Kampala, Masaka, Busoga region, Bunyoro region, you have an obligation and a duty to wake up, go and vote. Your vote will determine who becomes the next president of Uganda. Personally, I'll be voting for President Museveni for many reasons, and I would encourage every one of you on Thursday just vote for President Yoweri Kaguta Museveni. What we should look at first, no country can ever develop if there is no stability in the country. It's very, very crucial. These factories you see coming up in our country, the schools you see, the hospitals, the churches, can only survive if there is stability in the country. Uganda, you see, Uganda is flooded by refugees from Sudan, Somalia, Eritrea, DRC. They are here because there is peace and stability. True. I always hear Ugandans say that peace in a country is being brought by God. Yes, we agree. But there is God in Sudan, there is God in DRC, there is God in Eritrea and Somalia. But below the Almighty, there is always a president. True. And this president must secure the security of his citizens. For me, I'll vote for President Museveni first because he has created a conducive environment where we can move from Tukura to Arua, from Chisoro to Maraba, from Kweni to Katuna. That only happens in a country called Uganda. Yes. So I'm encouraging all of you. Yes, we have challenges. There's no country without challenges. Don't be fooled. Many of you think of the US, that when you go to the US it's 7. I don't know if you are aware, there are over 4 million Americans who sleep on the streets of the US. True. So challenges are all over the world. But how do we maneuver through these challenges? True. Yes. Thank you very much.
our guest, Mr. Gashumba, for that elaborative explanation. I believe our young people outside there are really getting to know why it's important for all of us to go and vote on 15th. I want also to add a voice that our grandparents normally say, but now with the planned bazukulu of Derukwe, for those of our parents who went to the bush, we sleep, wake up, snore, pick chicken from the fridge, eat, go back. I mean, there is too much peace in the country. We have the freedom of worship, as you have stated it clearly. But even in Sudan, God is there. But I mean, there is war. So we thank God for giving us a president who has the vision and who has the love for the people at heart. Yes. For us to just hear stories that there was war, people used to run, but I mean, ever since I was born, I've never heard of any war. I don't know how the war looks like, and I wouldn't want to be in such a scenario. So I encourage all the young people outside there, our patriots, the Fangon Forest followers, the Fangon president, and everyone that come January 15th. All the Bavandimu, I encourage all of us, go and vote for His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. He's the reason we are here. I mean, tulibageme, tulabika bulungi nga bw'otulaba kwegamba vibe kyekyo ate tunamala omulonda tugenda mu Indian Ocean tuwugemu ne. Let me tell you, if we want to know a society, meet its leaders. True. And I think it was Mandela, I think he made a brilliant observation. When senior citizens abandon their civic roles, Lumpens will take over. Yes. And run the entire society. You get it? If you don't go out and vote, the person you think qualifies to be the president or an area MP, True. Lumpens will take over and elect theirs. Meaning the entire village, a group of thugs will be the ones to decide the affairs of the village or a community. True. So it's very, very important. Just spare 30 minutes or an hour this Thursday. Go out and vote the candidate you think he has all the qualifications. Be sober 24 hours. You must be very conversant with the military, with the security. Other things we can delegate. We can even debate on who becomes the president. Yes. Running a third world country like Uganda is not like US or Europe where they have, I think I was in primary 5 in Masaka. But you don't need to be around to tell a story. We see what's happening in Khartoum. We see what's happening in Libya. We see what's happening in Somalia and Juba. Those are clear testimonies. So on the 14th of the 14th of January, this week, don't gamble. That is Thursday, to Thursday, be specific. we are not doing laboratory tests. No. Yes. The person you entrust with your vote, this is the person that is going to guarantee the future of yourself, your parents, and what you own in this country called Uganda. Sure. So we need a qualified person. For MPs, you can even joke around because the parliament of Uganda is constituted of like 500 MPs. But for the president of a country, my God, when the president sleeps, the entire country sleeps. When the president sneezes, the entire country sneezes. So I encourage you, all of you, don't debate, don't take it for granted. Vote for President Yoweri Museveni because he has proven to us that he can still lead the Pearl of Africa. Thank you very much. And tonight we welcome our moderator. So please, moderator, take charge. I'd hijacked your job. But as Mr. Gashumba has clearly elaborated that why the young people and everyone outside there should go and participate in the elections come Thursday, 15th January. In fact, the only candidate who has a vision and a mission is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. We have to vote for him. We always ask, we the young people demand for accountability, transparency, democracy. So it's our time to go and shine and express our democracy by voting for the right person whom we shall ask accountability. Yes. Mzee is one person who can sit down and say, Judge, can you account to us? How shall we go to people who don't know to explain issues,
who don't know about strategic planning. We cannot entrust a country with people who cannot reason, who want the whites to think for them. We have a man who thinks wise, even when he's asleep. He loves the country and he knows. He's a true patriot. He encourages us to be patriotic, love our country, and it's a constitutional mandate and a right for all of us to vote, to participate in our civic rights, to know our obligations. I mean, if I stay in my house and I don't vote, where will I get the energy to back at or to question my leader or to ask for accountability of a person I didn't vote for? No, let me bring it to you. Let me bring it out this way. You can't. You can't. So if you want services from government, you must vote for this person. Then you can demand what you really want. Yes. Actually, he's the only presidential candidate that I've witnessed across the country who poses and he wants to hear from the public. In history of Uganda, presidential candidate Yoweri Museveni, rallies on Azakoze, you do see him listening to people, meaning he's willing to listen to ordinary Ugandans. Imagine a sitting president and is a presidential candidate who is willing to listen to each and every person. I've attended countless rallies. The last one I attended, I think it was in Kawempe, where he instructed his assistants, get their numbers, I want to listen to them. It's a person who listens. Yes. So again, I'm telling you, I've had an opportunity of interacting with many top citizens in this country. I've not met a person like Yoweri Museveni. True. I'm telling you. And His Excellency Yoweri Kaguta Museveni is one person who provides clear and accessible communication to the public, regardless of where you've come from, regardless of your tribe, regardless. I mean, he treats us with equality. Yeah. So if we miss out a chance to vote for such a person and we go for people who are promoting drugs, people who are promoting homosexuality, we shall be completely lost. May I encourage every youth outside there, our patriots, that the only person we should go and vote for come 15th this Thursday is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga eri Yoweri emubweti Yoweri, the most credible candidate. The most credible candidate. The others are just escorting. Nabagamba kumbaga kubako omugole ne badikula. So tukitwale nti omugole ali omu Yoweri abalala badikula. So tugende fena tulonde omugole omukulembeze omu bwati. Eyaliwo ate teri mulala ate ali anoppose. In fact, Electoral Commission yandituyambye kwa omukulu Gashumba nga tetunavaawo we tulondedde olweggulo. In fact, bamulangirire ate tulayire kiro. Kisoboka. Kisoboka. Iteeka batugamba ennaku essaawa 48. Anti amateeka abantu be bagakola. Fala solo gamendinga. Anti isi tesobola kubala bululu bwa ggwanga lyonna mu lunaku lumu. Now this is why it's very difficult to rule a nation, because you can imagine just the two of you here already disagreeing on the same principle that everyone believes. Naye, first of all, I welcome my elder brother here. Thank you for coming. Your perspectives on governance should be very welcome here. Madam Commissioner, it's very important that actually out there people have been discussing whether actually we are doing voting is beyond a civic obligation. Well, we voted. Can a vote bring change? Where have you seen change come from voting? So it brings me the same question. Some citizens believe elections do not bring real change, and I think you've heard it somewhere. Actually, Dr. Besigye used to say elections can't get Museveni out of power, but he was participating. So I don't know. I also know that some sections of the civil society and the opposition has also believe in the same. Then why are they in? So I just want to understand from your perspectives. I don't know what you think. Let me tell you, the president has traversed the entire country in the last 3 months, I think. Trust me, he has learnt a lot. He has learnt a lot. And June, we're expecting changes in the government. He may pretend that he's not listening to you, but he's hearing what you're saying. And remember, I think he spent the entire year traversing the entire country through PDM, yes. Meaning he's well conversant in what's happening in the country. Actually, the PDM Zone 2 took 2
years, because we started in 2023, we paused a bit of 2024, we resumed. So 2 full years. And actually, if I may even answer you well, my mother, an old woman of 80, she lives in Masaka. What she wants is stable electricity, running water, good hospitals. Lucy, Honorable Lucy has a belief that your mother shouldn't be having the same quality of vote with probably, let's say, including yourself, her son. Why? Because how much taxes does she pay? What kind of, what capacity does she have to separate governance issues from emotional issues? That's Abraham Lucy's issue. Yeah. Have you heard of his perspective? Let me tell you, he has a right to his opinion. You get it? There is this mindset that people, Ugandans who live up country, they have no stake in this country. But I can assure you, not Ugandans who live up country, Ugandans who do not have a lot of meaningful contribution to the national treasury. That's what it means. How do you measure it? Your mother is what you would refer to as a transfer earner, and then of course she doesn't have a TIN number, does she? Does she have a TIN number? Yes. Very good. Then that's a unique, different one. So I want to know the amount of according to Lucy, he believes how much contribution you make to a country should be measured in terms of tax obligations. Can I tell you something? If that's Lucy's thinking, then it's Indians who decide who becomes the president. They pay 60% of taxes here. Yes, but actually his belief is far unique from that, because also it's not about just Indians. Also Indians are classified as non-citizens, unless if they are. Now, do you know many of these Indians you classify as non-citizens? They are born in Uganda. Then they are not Indians, they are Ugandans. That's why you get it wrong. They should be Ugandans. We can't have an Indian in Uganda when he's actually a Ugandan. Actually, their discussion has been on, should we have a Bayindi tribe or not? I think that has been the discussion. But the discussion of citizenship is certainly different from the discussion of ethnicity or and the other way around. But maybe going back, do we feel we are qualified enough to have elections bringing meaningful change, or it's just a routine? I think the question would be, for me as Gashumba, I wouldn't care what I'm interested in. Can I do my business in Uganda in a conducive environment? Do we have passable roads in Uganda? I'm actually from Malta today, and leader. Something I think Ugandans need to appreciate, to understand this. For me, I feel like when you give me a road, it's my right. I pay taxes. I should have it. Until when you go to actually the people, for example, the people of Vuma, but Malta specifically. Did you know that there is an hourly ferry that gets you and your car from Nakasongola, Zengebe, to actually a landing site the other side? And without that, there is no connecting road anywhere that takes you to Amolta district. Did you realize it? Yes. Actually, people in Amolta, I was shocked. For them, you're talking about, I don't know which taxes, GDP, I don't know, GDP. That's rubbish to them. I was shocked. They were saying, okay, we can have all the discussions of who becomes our MP. What can't be discussed? It's who becomes our because president. actually, something that I was shocked, these things we take them for granted until when you go there. Somebody asked a question, and that somebody was like, okay, we've had a president who comes from our village or here in Lango before, but for 30-something years after independence, we didn't have a connecting road from Amolutalango, formerly Lira district, to any other part of the country. If you don't go back to Lira, which is 180 kilometers, and back to Kaluma, which is 70 kilometers from, is it Lira district? Lira town. So it means that you either have to go to Dokoro, then you cross to Kaberamaido, you come back to Soroti. But now, they are saying, okay, M7 is not ours. He doesn't come from this village, but we can connect from Choga to Nakasongola.
And you know the journey from Kampala to Lira is 25,000. The journey from Amulta to Lira is also 25,000. So if you're coming to Kampala, you need to go 25 to go to Lira, then 25,000 to go to connect to Kampala. Are you seeing that? And you don't need, by the including taxis and commercial vehicles, you don't need to pay single coin on that ferry. It's all over now the country. Yes, even here now. Yeah, but you can say that for now. Until when you reach down there, you see how people appreciate this beyond what you can think. So it's just a mere discussion. My mother, obo omuntu yenna of her age, living up country. Bwaba mulunzi waliwo veti atenga motezi na ziwadde. Oli bwaba wankoko bwezibwala waliwo eddagala. Ayina amasanyalazi, ayina amazzi, tibafaayo biri Kampala. Okibese bulungi eyo gundi eyo ferry wagita ferry. It shocked me because Njirinze, you know, as you sit with your car there, no gamba okay. Bagenda kunziyako sente meka omukazi ajja chicken ye anti bo government iliyo kubo kati agambe iliyo kubo actually balita kubo bagamba kakati mmwe fe wano bataleto bagambye ekine bagambye bino ebitajja wano abuuza kati gwe PDM wetukuwa sente ezo ogenda zikozesa ki nga tosobola kugenda Kampala kwejjanja Felix kanchimulage ezo Felix yoyogera kubo banza mbangene Masaka mbangene Jiya mbangene Gulu tiwali lotole esasuzi lotole kama Uganda Express and it's a choice yes to be on the express. Thank you. Yeah, kati omukyala wa mwana kajobadde tuha obulamu bwakyo era tuli kwa patriotism ebintu ebyo government ebirire mukola kwe kulaga transformation y'ebyobuziki mu bantu. You get it? Imagine ng'ovuge all around ngenda mu kifo kimu ng'ate federation solo bizingo ki olugendo. Actually bagobyeyo akena I was shocked because I thought it's emotional wagamba okay fe tuli wano tuli ku ferry and you know I think they removed UPDF from the landing sites and you can't believe for them their problems are not as many as you. Those are the greatest achievements. Actually, those are the gains to what? To protect. Kati mugamba against protect. Singo je ferry yencha. Ati kugamba that's what they're gaining. You are protecting. Yes. Felix nange nkugamba. Ze wembangende chihura ntero kuita wano na chiwo tukasanje biki. Mudachi kama 30 bana tusega sanje biki. Kati ona abutitize kusega. Jam no mala 2 hours uchimanyize yasande wano so. Kati ze those are some of the gains we are to protect. Zisagala kumanya MPs osolo kulonda janaye ku nsonga y'enkulu. Entebe tefika bidigula. Si awibira mu basi amazina bongo. We have ferries all over. We have banana. Zenejjango omukyalo sema kati na telefoni. Amala na kubito ngagamba. Tiwante telefoni. I mean, she also knows the telephone now. Omulembe guli. Ne WhatsApp ajina. Ne WhatsApp kugamba tunakupi mukolera TikTok. Wamyake me. Ali myaka 9 bla. Anti buli kyemu kiina standard zaakyo wali TikTok ey'abakadde waliwo eyammwe wali ey'abalala. That's a generation. Baba protecting. That's the gain you are protecting. So we have to protect the gains. How shall we protect without the patron of the gains? Do you know protecting other gains? Ne petroni ngabali. So we tulonda petronono twate tukoze loss. Accountability is the all accounting always. Ya masanyalaze wegali amazi wegali mwana Kampala wenyini ngata tugenze wala. Nzijukira mzee yalagira mukulu Moses yabahaga waseta bawala tukiri mota. Musaize rubaga gaba machiri ne baginjira ngabasmata clean water. I think every 10 houses, every 10 taps of chabla kakati. Wanga bya abantu bali babalanga amazi musene. Kati otulondo yo nolondani. Gwaliyeko mwana byetulabiyeko webiri atwadde banaye tusomedde werera ate ddala tuli bagemme tulowooza bituufu
yakuma myaka gy'abagashumba. I think so it's our duty. I call upon this once again. So in the same spirit, Madam Commissioner and Mr. Gashumba, other than voting, is there any other meaningful way you think the young people can participate in the governance of this country? Definitely. First and foremost, they have to participate by voting. Then after voting, accountability. Do we have structures of accountability and transparency? I think that's what. Mateeka galegeza mukati kuruno yaja inokaza nati sanja hakuna mchezo 70 mteja kubaya the faint hearted ngenda kuba kisanja cha ddala hakuna mchezo tutusanga ngobye eyo kimira obose seseme chokola lena mzee murada aitaya abantu naga yuka pick your number ate kumachaka kubira nayo gera nabo atitomanyi kyalo so mwezi fentabe kubangira atukoze bulungi. That's true. We are what the PDM. Oh, Jajam Charo Pachaka, Yaninga Kucha Agawumbi. So maybe, Mr. Gashumba, is there, other than just elections and after elections, how else would a young person get involved in the governance of this country? I think it's very important for the youth to vote for the right people. Something I've realized in the last 5 years, you can hardly find this communal mind in our leaders. A big number of them, they have this personal goal they are pushing. How did the president of the country get to know the challenges the youth are going through if their leaders don't speak out? Yes. It's very, very important that the leaders our youth vote in represent their constituency. You can be below 30 years. You are hopeless. Let me give you an example. Banyarwanda as a community in Uganda, we had serious challenges to do with the national IDs and passports. Our people were being denied the national IDs and passports based on their appearance and their name. It took us 4 years for the president of the country to really get to know the gravity of this matter. If we had not pushed for it, I can assure you, up to today, our people would be roaming across the country without national IDs and passports. You get it? So it's very important that this Felix Kaihura, you are voting in as your youth MP. Does he represent the challenges you people go through? The moment this person does not represent what this community is going through, you're gone. So let me ask you, how will the president get to know the challenges we have on data to do with the taxes? How will he get to know? You have traders, unions, or workers? I'm coming. MPs. For example, who is the youth MP for Central Region now? Chirabo. How did the president of Uganda get to know the challenges the youth in Uganda are going through? By telling him every day, Muse, you are the president of a country, but the constituents I represent, they have these serious challenges. So it goes back to what I've just told you, that the people we vote in, do they represent what you are going through? I always meet people, honorables, sometimes I feel like crying. You cannot tell me you are honorable, and the people you represent still sit on pit latrines. So the people of Kalungu, if they are, if they don't have anything called if they are still on pit latrines, we should blame the MP there. Yes, leaders must transform lives of people. You cannot tell me my grandparents who existed in 1922 were using the same pit latrines, Gashumba, to even my grandchildren. There are things local leaders must do for the community, and there are things the president of Uganda must do. The president must be at the national level. At the apex. Yes. Let me ask you, sino traka bwe tomere embwa e Kalungu era Museveni ajjajewo embwa eyo ba leaders kizeyo ku bulungi bwansi yali mu Buganda wano, where leaders were involved. I remember in Masaka, every end of the month nga tulina ogogola amazzi, tunywa amazzi amaki amalungi. Successful leaders
leaders in this country have successfully transferred their individual responsibilities to the national level. Ontegeera, I witness an event sijja kwogerayo kitundu banga bayinza okunyigira olwekyo. Yabagamba mbawadde emyezi 6 musime toilet, musime pediatrics ne bakuba mu ngalo. Katanfe. Nga basically basitama mu nsiko. MP n'abagamba tubawadde emyezi 6 musime pediatrics ne bakuba mu ngalo. Okitegeera ndowooza. Waliwo ebintu kayihula you and me betusobola okukolera ki? Our community. So, are you trying to say the local leadership has not done enough? Yes. So the local governments have not done enough? Yes. Because I think if I understood what you guys were saying is that yes, there is an opportunity for meaningful participation by the young people if they fold their structures. Is that what you're saying? Yes, but they must be guided. Nakyogedde nga tonaba kujja. Gundi yakyogera Nelson Mandela. Abataka b'oku kyalo bwe mutafeeyo kugaidinga kyalo emiyaayu gigenda kutekinga over ekyalo kigigaidinge. Kituufu. Waliwo erosi nali n'ettaka linjaloggula nga chairman w'erosi twamusanga ku luddo ssaawa 4 ng'owa defense wala gigwanywedde tinga ssaawa mmeka 4 olw'okuba bakayihula ba Felix mwapulinga out abalina okugaidinga ekyalo bwe muganda kigaidinga nga abanywi b'enjaga yaabwe bo bateking over. Abakulembeze bakulu nnyo in shaping a community. It's very, I don't even, how I can even explain it. There are things people of Villa Maria must solve nga tiba involve in the government. Nebintu ebinene ng'amakubo yoweri, stable electricity yoweri, running water yoweri, n'amazzi pipe ne blowinga ne mulema n'okuwaaba ku national water nti pipe ekoze e blowing. Actually mukulu Gashumba oyogedde mukana akalulu mu campaign zino zenyine zeneewunya okulaba nange ebifo ebimu nga boaholes ze basimanga nga zaali zayononeka kati UPDF webadde ekola wano nabo community mobilization webadde renovating reconnecting boaholes. I was very surprised nti ekyalo kibulamu omugezi akulembeza idea naga tusonde olukumi tukalike boahole. Actually, what does the local government act say? Does the local government act also empower these leaders at that level to make bylaws or what? Government etuwadde borehole. Wali owuliddeko story ya mzee engeri gye batandikamu Kalo high school eri essomero. Yes. Agamba nti ye yatandika n'abataka n'abagamba lwaki munenya president nti tatukozedde masomero tutenteza mwe twekolemu omulimu tusonde tuzimbe community church school ne bwe batwe batandika Kalo abo bagenda kunoonya bayiro yawa obaani so kyekyo kuluka Gashumba kyalaga we have to look for those leaders local solutions. So community service as part of leadership should define who is elected in the local. Yes. And us in patriotism actually encourage it. It's one of our core values. Promote community service. So hati mlala wetwera abantu batwena tugenda tukiringo obutale edwaliro netugobole nala obulungi wansi tu. Felix nkubuze ekibuuzo kino. Government singeze nenyege ekkubo nga lya ttaka nga ddungi. Lwaki ekyalo situlimentaining nga tusaawa omuddo oguli ebbali. Actually there is also something funny. I am made to understand that actually government has contracts that gives out even at the district level for people to maintain the road, the national roads. But how comes those national roads have potholes that do not require actually remaking the road itself? To the leaders. There is even, by the way, do you know that slashing these roads, I think per kilometer, that money is actually sent at the district levels. So nga tetunadana kugamba nti abantu bano balina okwekolamu omulimu kusaawa. Kwanza nzijuka famu ya jjajja wange kilometer number buli first Saturday of the month bwe twagendanga nga buli omu bamusalirako walina okulima paka wali okujjawo kinaye ngaekikozesa ate awo tebalima wuwo twali tulima ekilomita okuva ku faamu weeri kitegeeza around 2005 bikyaliwo yafa ate yafa abaana tebaliyo nabo tebabeera kati naye kyembirivinga nti kiina okukolebwa kubanga abantu bano baali tebakola waabwe
actually bali bakola because waliwo ettaka eryo eritalinawo omuntu aliwo No man is around. kale lina ownership naye ng'omuntu ali active tabeerawo tuli mu kitegere kubo lye lino wano waliwo ekibanja tabeera nawo tamanyikiddwa oluusi amanyikiddwa naye nga taliiwo kati abantu tebagenda linda misota balumirawo kubanga ebintu ebibeeramu emisota gyekwekoomu kati bagijjawo ekyo kituufu naye it goes back bano abantu baba nga tebalina etteeka kubanga waliwo the first civil servant in the whole country is a parish chief. Yes. You know very well that even what you're calling Bulungi Wansi was always enforced by that Muluka chief. And I used to hear people saying, And that Muluka chief PIDA. exactly was supposed to be, the actual head of all Eros ones in that area. Actually, it was non-negotiable. It could even take you. That's why they had that local part of the LC2 local courts was to enforce such. That's why they can actually sentence you to digging a well or a road for about 6 months, one individual, instead of course, being arrested. You get it? So that's why I'm asking, does the Local Government Act empower these people to work? If it does, Muluka akola mulimu ki? Empisa we zigaanidde okukwasisa empisa waliwo omukulembeze aweebwa omusaalo kikola taliwo. Yes, nenza ate kyensaba President Museveni bw'aba alondeddwa kyemanyi ajja kulondebwa emirembe mingi tegikyali mirembe mirerembe buli omu kyasanga kyakola tunuulira oluzzi olusavinga the entire village nga lwazi katoyina woyita ekkubo genda maka g'omuntu weetaaga loole odicreatinga naye olina abakulembeze ku kiki actually abakulembeze where we hail from balifuddeyo nnyo okulonda omukulembeze waabwe ku kitundu area MP. I will give you an example. Government ebeera ne projects ez'enjawulo siba kiri emirimu gy'omubaka giri ebiri okuteesa n'okusakira ekiki. Yes, Minister wa Finance anaategeera atya challenge gye muyina nga togenze ku interfacing naye. You get it? President anamanya atya nti PDM gyaweereza let's say 100 million ntono okusinziira ku bantu abakola ki kizeera ku bukulembeze n'omubaka abantu batandise bonoonye nnyo ekintu kino ababaka batalina byakola bwe basinga okugamba abantu tingenda kubasakira. By the way, okusakira kwolina omubaka wamulonda aba takyali mubaka wa kyalo ekyo abeera wa national. Kyobola NRM bwe beeronda SEC members egamba national vice chairman in charge of what? Kyobola gwe obeera ng'oli vice chairman wa PLU Central Region. We do not allow you to talk about, to look like you are from Masaka. Nga woli. Era wokikola tukira kumacha kola ki? Kuguba. Why? A national vice chairman ali presenting kitundu ekyo naye ng'ebirowoozo bye bya ggwanga lyonna. Kati bwe tuba tugenda kuteekateeka what they call appropriations in parliament, which is the budget committee, they cannot even budget for your village. But it is very true batunuulira ani asinga okubeera obubi okubeera obubi. Kambuuze ekibuuzo. For example, ewaffe okuva mu Nnyendo paka Gomba kubo lya ttaka. President w'eggwanga sisuubira nti waliyo budget efuluma nga tagisanctioninzeeko. Anaategeera atya ekkuba eryo ng'omubaka owaffe continuously tamugambye okukubeera kusaka. No, kyetugezeeyo okugamba actually omuntu kyayita okusaka kwe kusaka first of all nga wososo okugamba tukose ekigambo ki nga wososo tusooke tukkaanye ku kino nga wososo okugamba nti omubaka omanyi omubaka alina structure. Omubaka si mubaka, office y'omubaka is a structure. Okimanyi nti waliyo omubaka ku muluka gwe bayita kansala. Omanyi omubaka oyo waddako ye kansala wa district akiikirya egombolola. Kati okimanyi nti abo bonna bali part of the structure y'omubaka w'ekyo ekitundu. Kati ekiddibwako kwe kusaka nti abe katugamba ab'Ekabalamaido beeyisa batyo kijja ku nzizi. Okiraba onosaka amagezi ago n'ogaleeta n'okulembera banno mu kukumaakuma mu bantu okumubula kiri kyogambye toyinza gamba nti tulina omubaka naye nga n'oluzzi oluteetaagisa government funds lwafa. Kitegeeza ki? Teweetaaga kugenda kujja na ssente ezo.
weetaaga ogenda n'omobilizing abantu abo ng'oyita mu bakulembeze bo abandi badde bakunyonyodde nti ekitundu kyaffe kirina enzibu ezinebweziti etya omanyi ekkubo buli kkubo lyonna ekirikozesebwa bye ligenda okugatta ku nfuna y'eggwanga era kyova olaba Museveni takolanga kkubo ly'eggomba ate nga gyabeera olunaku sokoleke naye nasooka n'akola ekkubo erijja abantu ekalamojja awatali wuwe okitegedde n'aliisaawo for a very long time Kaguta road has not been made. Abahima tebakeranga ku makya ne bajja ne bakuba gundi kuki Kaguta road everyone who has influence. Sikiriziganya naawe yabadde Kalungu yennyini ekkubo lyaffe n'aliyita Nailand. He admitted okuva e Kampala paka Gomba paka Sembabule kubo kole pitirivu n'ogenda paka Munyendo then okwata oliwe Kampala ng'ate lino eryaffe liri very strategic Katonga bwe yayabika omujjukira abantu bayitanga Gomba Sembabule bali badde bayita mu lino ne bagwa ne badde butenga ne bakola ontegera ndowooza kyendegeeza nti omukulembeze alumirwa ekitundu buli lwafuna opportunity okusinkana abadeciding lya ggwanga kankuwa example government eba interventions nyingi across the country ayogedde ku boreholes singa mbadde mubaka w'e Kalungu nenzija okukyalya mu constituency y'e Marata nenzisangayo nyina okubuuza why zino zajja zitya kwe kusaka kwoyo ompulira ndowooza ate n'ategeeza abantu ne waliwo abaka bazeetuuma kati linda ku akalala oyogedde ku kansala terina mubaka mu nsi akkirizibwa kugamba nti yazimba oluguudo bali ewaffe kubanga oluguudo bali ewaffe taliyo waliwo yagamba mu yaleeta n'amasannyalaze actually commissioner ali wano wa patriotism it's not just unpatriotic it's even not even immoral but it's also illegal kubanga sente ezo tewatunda nkoko za jjajjaawo n'ozikola ki naye kyetugana amasannyalaze tebagaleeta because ne gwe mugashumba oli mugagga toyina capacity ereeta kilomita 8 ez'amasannyalaze wammwe omuntu yali akikoze yali father waffe kyetugamba kyetubadde tugenda okugamba ate naye takkirizibwa era kyovola gavumenti eba ekikoze because to be licensed to do so kyovola temuyina gotoyinza kujja bagamba nti we are donor funded that's why currently there is no exactly kyovola ba currently there is no donor in Uganda who can come nagamba nafunye bakwano bange Germany zene sente zange tukole ekkubo lino no that's why you see oyina akagambo kokonyeeko tokajje bulungi tulina leadership okuva ku LC1 paka LC3 paka LC5 kati kizeeyo bakulembeze ekibe muina vision ekije bayina ekitundu that's what we agree with chovola uli government the MPs may not even be that much important singoleta omanyi 99 lions commanded by a sheep are as useless as in fact they are more useless than 99 ships commanded by one lion. Now that's where the other autonomy of the MPs come in. Ate gwe kubo lyo lyogamba okizaamu wali eri ate naye ensobi wayo mbaka wafukira omuzibu wafukira omukyamu wali awa nti bw'oba akola national roads waliwo ze bazzeemu emibiri ebiri olina okubeera graded olutali bubi nnyo n'olukolebwako ne batandika nga wola bagamba omuyi ali ku high dependent unit okitegeera kati mu because there are so many competing interests wetagawo mubaka ayina eddoboozi ery'amaanyi that's why these caucuses coming oba twagamba londa ekijege olonda NRM these caucuses oli wateeka ekintu kye mu caucus afuna capacity emuwagira nti wagenda mu komiti okuteekamu oluguudo lwe luyita kubanga ezifaanana nga ziri naye sigamba nti ayina capacity egamba nti kubanga tusooka ne national roads kankuwa ekyokwirabeko oluguudo olugatta district ku district lwanjawulo ate n'olugatta ku ggwanga kyova olaba buli Masaka road weegwamu obuzibu eri main bagikolerawo kubanga egatta amawanga ameka kyekimu ku Arua you see Arua just a section eva Kaluma paka is it Nebi had a problem so abantu bekalakasa paka gundi tetaka kwekalakasa muzeeyi yalagira bagulewo national park ekitakkirizibwa lwaki kati gwe tebajja kuddaawo tunyumize mukakati ebisolo birina okukuumibwa yes kituufu naye tebisinga bantu bali ate nga singawo kibeerawo kukuba eddala tetusobola kuliggala netugulawo national game park kyova olaba ab'embala eryabo erifa mu kubanga tugenda yita mu game park tetusobola why there is an alternative route
That's what brings up that. Nenze nzirayo kyensaba abalonzi bonna ku Lwokuna luno mubeere very very careful nga mulonda. Abakulembeze b'omu kitundu basalirawo ekitundu bwe kirina okuba kwero si 3 ne kwero si 5. President w'eggwanga asalawo eggwanga bwe lirina okutambula. Kino nkibagamba nkirabyeko nkitesitinzeeko. Eggwanga nga Uganda, any slight mistake tuyinza okuswitchinga ne tubeera Sudan oba Sudan eya North. Omanyi zonna kati zaatabuka eya North neya South. Actually, eya South is stable seeing eya North. DRC okuva group paka wansi waliwo label groups 261 mu Uganda temulimu label group ki nemu yadde group ekiroozaako okubeera agwe kirowooze ku makya ekawungezi bajja kusanga wookola ki oli ontekere so nze nga tumaliza nze mbasaba kimu ku Lwokuna luno nga tonna mulaba mu World Cup finals penalties nti waliwo nga bagenze mu penalties you either score oba mukoze eki muwedde kwata peni yo nze bayirayo sigenda kukozesa peni kinkumu Sala gamba nyizo kubeera so excited peni neyokola ki neyitamu kinkumu ti ono gwe mugenda okulonda yasalawo eggwanga lino libeerawa in the next 5 years. Mwe muyinza okusula mu mabaala ne mugomoka ne munywa shisha ne mulya buli kimu emirondo walagi ne mumunywa naye waliyo omusajja ekiro yaba atemya alabe nti tubeera mu ggwanga erimu emiki erimu emirembe. Bano bala refugees bemulaba ku Gaba Road ababa Eritrea, Somalia, Congo, South Sudan tebaddukayo waabwe nti baagala baddukayo kubanga tewali mirembe na mutebenkevu. Terinayo na label group n'emu Eritrea naye abantu badduse kiraga nti emirembe ogigaana tolina wolaga. Nze nyina mukwano gwange alwanning a chain of restaurants yaŋŋamba boy Kampala bagita California banga nti Gashumba mugamba olina dictate e Uganda sabako visa ogenda asamala mwe bakuwa visa nti ogenda sula nakasero mu Sheraton tosobola kusala n'ogende n'akulabye weetaaga visa endala tewali internet nti boy Kampala bagira banga bali ele babuuka buki bubuusi. I think abavubuka abato naffe tututte ebintu bino for granted olw'okuba situlabangako kaki kavuyo ontegera ndowooza kati nga ku kino ekyokulonda bino bagamba kanoonye kalome kabanje mbeegayiridde bato bange keera ku makya ssaawa 3 genda olonde oddawa kawaayi. Every presidential candidate, every member of parliament ayinawo agent amukumira akalulu. Nze ogwange guli gumu kuwayo eri kalulu making sure nti ebivudde mu kabox wa muteeko kuuma. Yes nkyogedde bwe ngenda mu banka ne ndipositingayo miliyoni zange 2 kasita bampa deposit slip nga nkola ki ne bwe mba nkyali awo zentaddeyo ne baziwa omuntu omulala naye okkirizibwa okubeerako okwetiemu ng'ozikuuma ekitiemu kireke oba teweesizaaliko ne bw'oba okyali ku ttiiru miliyoni 2 zembawadde obwebiri ebyo. Those who went to school bootera okuyita because they are so much active on social media but they don't usually vote. What's your message to them? I encourage every young people, every young person outside there that this time round tuleme okubeera just ku social media. We should put things in real action. Nze nzizamu buli muvubuka amaanyi era nga musaba nti tugende tulonde on 15th ate tokangatisibwa security eri gulugulu. Uncle CDF yatu assurance nti oli ne wakukonako obukonyi bwoti nakukangatiisa gwe mulope bo bali reddo muyoola ffe tulonde tuddeeka tulinde balangirire naye ng'olonze kubanga tunabeerewo kantu gana yakalindidde. Kankigaziizeemu oba nakyerabidde ntya kyenzudde mu bawagizi ba Yoweri balina mindset eno nti ne bwe tutalonda kino nkibagamba mu Buganda mwe nakulira tebayozaayoza mukazi atanaba kuzaala. Okukakasa nti Museveni awangudde ng'omulonzi nowa olubuto tebamuyozaayoza omala vaayo anti tebayozaayoza mukazi atanaba kuzaala omala genda n'ozaala ne bakuyozaza nti kakulike. So Museveni tujja mukulisa omwana nga gwe omulonzi kikulu nnyo nkizudde nnyo. Muzeeyi ajja kuwangula buwagizi alina bungi tajja kuwangula nga tomuwadde kaki kalulu oba enkuba etonnye oba evudde mu ggulu ekisooka ku Lwokuna teri kufiirwa teri kwabya lumbe teri genda mu loogi nzigale ku Sandiro tuddayo okunywamu kabiya nga bamaze omulangirira
ekirala waliwo okutiisatiisa kuno era okyogeddeko. I can assure you all security agencies bonna bali ku standby. Genda olonde gw'oyagala. Londo odde waka teri agenda nakukwatako emirembe mwegiri mu ggwanga lino era nze abavubuka mbazzaamu amaanyi. Waliwo omukwano gwange yansabye drone. Ate teri luseke. Oluseke luki? Nti ate Gashumba sooka ompeeyo omutwalo okukulonda. Waliwo nkubidde essimu leero nga nsaba transport ne mugamba ekitegeeza towagira Yoweri. Teri muntu awagira President Museveni atali willing kulinnya waakirira ole agenda amulonde. Nange omukulu angambye ffe tukola naye tuli stranded e Kampala twagala kudda lyantonde kulonda. Ne mubuuza mwagala kutagenda by air by road naga tulina emmotoka twagala mafuta. Ne mugamba emmotoka talina mafuta? Ne mugamba kaakati tunde emmotoka ofune amafuta. No waliwo ennaku ezo omukyala yajja mu office nga alina challenges nga yeetaaga buyambi bwa ssente. Naye ng'enviiri z'akoze enjala z'ayina ze ziri ze baalagira namutunira n'enseka n'okuseka. So it's very simple. Thursday zuukuka genda olonde. Helen, ne bw'oba nga togenda kulonda President Museveni genda olonde tokola ki? Fujjo. Bino byempulya mbubeerawo kakuume. Okakuuma otya? Mubumpimpi genda olonde ate okuuma emirembe. Genda olonde oddeeko ebirala n'obirabira kwabo bekikwata. Nakino mukimanyi. Kikubeezaayo. Kandidate wo bw'awangula ennakulabye tekitegeeza ti n'endansana yakoze eki. Yawangudde. Waliwo this mindset ti kandidate wo bw'awangula wowangudde so lewolondedde olwawangudde no. Omuntu yekka alina obuyinza okutubulira yawangudde bamuyita byabakama. Electoral Commission. So National Returning Office. Yes. Mbadde ngamba avubuka n'abantu bonna titokanga tisiwa nze omukyala yansabye drone tinza ne family yange twala kudda mu kyalo konza ate buzibu ki abasajja agambe bagenda tutematema ne muganga ani akutema line eggwanga baalijja mu nsiko tetukyadda mu nsiko n'ebibira byaggwayo ekyo kimu ekyokubiri abo abakukangatisa talina yadde fooko naawe wakiri omusinga security eri ku standby ne muganga genda olonde totya ate ne family batwale bonna balonde ate bamanyi ani omutuufu ow'okukawa ekirala tukangatisibwa gwe londa tambula bulungi oddeeka electoral commission eno etubuulira ebiddako bino eyo slogan simanya kalonde kakuume ogenda kukabala gwe ogenda okukabala nowoona okabala n'obeerawo si gwe ogenda okukalangira si gwe byabakama yekka yalina obuyinza naye nze ngamba abantu tugende tulondeyo mindset yokubeera yakalidde naye akako tekaliimu ate bw'otolonda ddala fe avuka twagala nnyo okudemanding accountability. How do you demand for accountability from a person you did not vote for? We want soko ololyoka obanje. Yes, woolande eno omangi so bw'oba tomulonze tomuwoze so obanja ki why do you demand for accountability? Zenzizaamu abantu bonna amaanyi nti security eri ggulugulu tugende tulonde bwe tumala ku Sunday nga bamaze omulangirira tulumbe Indian Ocean tuwugemu byebyo ebyange byenyiza okugamba abavubuka teri kunywa teri kwegatta teri bbaala teri disco teri ki paka tubeere nga abakrista nedda abaana balina okwongera ku balonzi baby shower wedding buli alina wedding eno weekend giposing eyongezaayo kubanga ensonga enkulu eri emu Yoweri. Yes, wedding yo si nsonga ffe ensonga eri egyo abantu balinayo ne cow shower ku Friday. Motoka cow shower ente ebeeti eyo bakuwa ennyana ogenda ogikolera pate era ezo gains zetwogerako kati gains tujja celebratinga tuposingemu for now Thursday lumala okuggwa nga tumaze okulonda tuddemu ku Sunday teri birthday party teri baby shower car shower simanya cow shower byonna twala tugende pozingamu nakenge koguze leero katereke okanywe ku Sunday nga oli wali ng'owujja nti ensonga Yoweri bandi sose ne balindamu oba ne basooka ne bakyongeramu bongeza abasooke balindemu okunywa kya pombe akenge basooke balondemu oyinza okukanywa ku Lwokusatu n'olemerwa nga n'omukono tegusobola kutikinga gukankana omwenge hangover kati bambi tuyambe wakirinywa ku Thursday evening. In fact kwate ndanga muntu yokusa nendanga muntu yeberekiri kansuubire nira batulina fenna mu system obuzibu bundenga kwendi anti oba oyina voter nange nira nekebeddenga kwendi naye nze saagala kubulira nti ate abantu tebali mu system nga baalagawa abantu mwebali. What is clear that aina ndangamuntu jangu nayo for purposes aina ndangamuntu ajalonde cross checking you. Yes, ataina ndangamuntu jangu ne voter slip ataina ebyo nda jangu obanga oli mu list bajja ku identify nga kubanga oli wa kukyala ekyo
Nzera nsaba abavuka ffenna nsaba abafango Youth Forest mwenna ne president wamwe Alien Skin tulumbe tulonde jajja buli ande no tumala okulonda tulinde ekiddako tujja babuulira ekiddako nga tuli waka tulindira waka fete tujja beera awo mbukalonde kakuuma fete tuli gwaffe gwa kulonda ate tulina ebyokukola bingi ngaffe bamwoyo gw'eggwanga tukyalina okusomesa tukyalina nze nafuuka ddi omukumi w'akalulu era omukulembeze Yoweri yalonda dda ttiimu egenda okukuuma akalulu ke kati awo obeera okoze self deployment obeera weetuminkiriza nze teyannonda kuuma kalulu kati wensigalawo nti kalonde kakuume mbeera nekozeko self deployment kwetuminkiriza kukola kyesitalina kukola ogwange gwenina okukola gwa kulonda wemala okulonda nzireeka nninde bye bagenda okulangirira awo pati etandika naye nga byonna byonna can I have your parting shot neetaaga okumanya ekyo ekisembayo ekikulu kyewandyagadde ogamba eggwanga naddala mu kulonda kuno kiri kimu oba bibiri omanyi kye bayita foundation ettaka ennyumba kwetuula omusingi gw'eggwanga mirembe na butebenkevu amalwaliro amasomero amakubo buli kintu kyonna ekikolebwa mu Uganda muno it can only happen singa waliwo emirembe n'obutebenkevu gwe ne bw'oba oli muloogi essaawa zino ng'ondaba oli muloogi omwo kubanga waliwo emirembe n'obutebenkevu omuntu n'akwata pike n'agiteeka ku ddirisa lyoni oyinza okufumutuka muloogi omwo ng'oli bukunya so emirembe n'obutebenkevu factories zino ezizimbwa mu Uganda amayumba ge muzimbye amalungi apartments ze muzimbye amasomero amalungi malls muzizimbye kubanga waliwo emirembe n'obutebenkevu ani abitaddewo Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 genda wansi onoonye omusajja omukulu ow'enkofiira tosanyuka nnyo ŋŋanze bw'oba owuli onoosanyuka nnyo teekawo kiki kinkumu kyo mwebale nnyo okundeeta wano njala tuddemu tubasinka mundeete wano nga Yoweri tutegedde percentage kwawangulira mukulu Felix wano waliwo abaviewers baffe bagamba omwagamba ye already aliterego yagenze dde okulonda tulinayo n'abali mu UK nti bali kujja okulonda odda bagamba naye tetuli kubasoma comments zaabwe batusonyiwe naye ndowooza kekalu kaluzi kagamba nti kali meaningful kwaba kalinyidde nnyo luzi agamba kati that is the most meaningful vote kwa luzi agamba ebibeera kyakabi nnyo kubanga ate omanyi vali wootuukira olinnya ennyonyo okateekamu ate wensinga okutya omanyi ye mukadde w'emyaka 9 n'atambuza omuggo gwe n'agenda okulonda anti keokagamba naye bagamba nti kikulu nnyo ekyo era singa tubeera n'abalala nga 10 owe waffe bwe naalonda alina okukeera ku makya n'anfumbira breakfast omubaka n'anvuga ne mu mmotoka ye omubaka obwo tewa bubbi ate you know abakuguze atanguza ate tekikkirizibwa n'amateeka tegannakikkiriza ekyo kugambye alina okukeera n'akubira Mr. Kashumba good morning how was your night najja n'anfumbira breakfast bw'aba yagala kuluka nze ngenda kulonda omuntu aliyo nze nange ngenda kulonda jajja ensonga enkulu eri Yoweri Kaguta Museveni nze bapatriots bange simanyi bali abamulonde badiikuula naye ensonga ey'omukulembeze w'eggwanga saagala mwonoone eno show yange saagala mugyonoone tubeere bantu bakulu voting up to LC1 mulina okulonda era buvunanyizibwabo okuwuliriza ebinaabize katuli kuva kyo gwe gumiikiriza bajja kakusaba naye toyinza gaa ntogenda londa omanyi tuli mugamba nti buli muntu alina okukola ki ate era olina okulonda oba toyagala ki kulonda oyo abalago baagala naye mulimu mukyala mubiru lwe twamulonda naliwo essaawa zonna tewali mukyala atukoleddemu eriya zaffe nga mukyala mubiru ne ku mwenda simu zivuga tuwuliddeyo kino bwe bukulembeze buli wenkoze eki wekugambye anti kati kyetugamba nti oyo yakutuukirira si bwe kiri si kuntuukirira nga ye tanonyako nakalomufu ffe twamulonda olw'obuvunanyizibwa bw'alaga you are going back to Luzi says abantu abamu tubasabe busabe batukulembere kuba balina ensa kati tukkiriza era tubasaba bwena mukunga abantu bajja okulonda ate balonde buli mutendera gw'okulonda. Ate Felix Nekyala enkya rale ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni eri Kololo tukunga buli Munnayuganda ali okumpi
fenna tubeere kololo Esembayo. esembayo ddala The tukigale tukikube the national rally. It's, So, we are eno- closing in Kololo tomorrow. Let's all be there. We give him our maximum support. Then tulinde Thursday kyeneeyogera. Amina. Egwe sulanga peni ogitegesa ate tukali nti ate peni tewandiika. Era Peni zibaawo naye ba zisanga agent tiikiing. abo bayinza okukolera fitina ne peni nga tewandiika. Situle eyo eri we batewandiika tiikings eyo. tuli bakigalo. mpozi ekirala tulina kwerabira mbeegayiridde nze sijja kulimba isi tekoze kimala ku civic education n'ebirala bagamba nti 2021 candidate yawangula yali Yoweri Museveni number 1 number 2 yali Kyagulanyi okusatu omanyi invalid votes omwo n'atiikinga katiiki ne kagenda mu kantu k'omulala so mbeegayiridde tokyamuka take your time N'omulaga laavu nyingi. bw'oyalakosa peni tosussa kabokisi ka Yoweri simple Oba kozesa ekigalo ate okwanguyiza. n'ekinkumu tosukkawa kikabokisi ako ak'ekinkumu akaterebwa okubeeramu ekinkumu naye ndowooza n'ebyo mbakakasa ntujja sisinkana wano wiiki ejja ku Monday obudde bwe bumu nga tucelebratinga president omupya ajja okubanga omubwasi. alondeddwa actually ajja okubanga alindirirwa okubeera announced. Ng'ate alindiridde tujja kuba bamaze omulangirira nga tulinze kulayira. Tugamba nga president already alindiridde omwana onsinga. Ate nze ndi sure nti owange gwempagira akalidde ate wamala okukalya next week tutandika kunoonya ka 2031 kaakati awataga closing site. Video mugiwulire Ife ebintu obulamu tubutambuza nga twabubala kati tewali budde naka 2036. Ndowooza mbiwulidde. kati bw'oba oyinamu obulwadde bweyayitamu 7 years owedde anti mulidde Monday 31 36 etandika Yes. Now ekityo have a blessed evening, enjoy your election season, voting season. wenga tusabye kalulu olabika Naye Felix ogwawa. Nze kati mbasabire kaaki mugende mulonde. Kale saba mukyala o sweetheart weka musaba akalu. Mukazi wange alonda Museveni atoyaga ate gwe Golondani. ate wansabye kandi Nze nkusaba kati soko nsaba akayo bulungi saa bulungi sebo tukusaba akalulu So, Nsaba tusaba bulungi, akalulu nsaba ka bulungi. muzeeyi. Sebo, sebo, sebo. Good evening, Mr. Felix. No, you Kiura must Safari. ensure kumakyo nkubira nofumira chai. Ate tokisussa. Hey, so fair. But Mr. Felix. Gentlemen, this is vote Yoweri Museveni on Thursday. Thank Let's you. turn up, Yeah. all of us. Tujja kusinkana no ku Monday nga twana nga tu celebratinga tuyozayoza Ng'ate bwe tutandikirawo kakuyega wa 2031 to 36. Teri actually kuzikiza. and beyond. And beyond. Good night. Good night. Bye-bye.